because even that time we did a lot of jobs for EBL, and we had a lot of alcohol to sample. Hizi tunapatia tu mtu akunywe atuambie ina taste vizuri ama vibaya. There's a time hatu unaweza kuwa na kuna gari, kuna van, huko nyuma kuna 80 boxes. Umeambiwa tuende sample, and I was not tempted to drink. So I think in life pia unafaa kuwa na discipline fulani tu. I'm not saying like watu wanakunywa hawana discipline, but saa zingine una decide this is something that I'll do, this is something that I'll not do. So mimi na pombe tuliamua hatutaki kutana mahali. And I still maintain. Saa hii age imeenda kidogo. I'm more wiser. I think right now I'm more mature by then. Na kama nili overcome huko nyuma, sasa hiwezi shinda. Yes. Okay. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji wa Ramli Production, huwa tunasema kwamba hapa ndani ya Ramli Production hakuna room ya kugive up. Na ndio maana huwa tunakuletea mgeni, tunapiga naye story. Kazi yangu ni kuuliza swali alafu natulia kabisa. Unajua labda kuna mtu anatazama kwa mara ya kwanza na shangaa jamaa ametulia aje. Huwa napenda story flow. Ndio labda kama kuna mtu alikuwa na nafasi ya kugive up, asikize story aipate vizuri, a change life yake. Kwa hivyo uko kwa hiyo kazi ya kusample, umesha grow, umekuwa sasa mtu mkubwa, unaelewa hizi vitu, kufanya ma project nini na nini. Ilikuja aje mpaka ukakuja kuwa na hii idea ya radio, ya Uptown Radio? Uptown Radio, it started as just an idea. You know, when I've now interacted with so many brands while I was in campus, then after graduating, as I mentioned, I got a job at Diamond Trust Bank. So I also know a little bit of finance. Then from there, I also left after 3 months. I went back to the field that I was feeling I'm well fit for. So I went back for the activation field. I was a project manager at another company. So at that company, I used to involve myself in, now I go to client give us a brief on what they want to do. Then we come back and execute the idea that the client have. So I was feeling like things are changing, the world is changing, but the solution that we are offering as an agency is not something that is giving the clients value for money. So I wanted to start offering other things. I wanted to give clients their value for their money. So I was already thinking of digital marketing. You put a billboard, maybe you have a billboard in Kawangware or in Kayole or maybe in town. Do you know what those people always tell the client? At 5 million people always pass here every day. So we promise you 10 million ball eyes. Ati watu wanakuja watu 5 million. Hii macho itaona hilo. So 10 million ball eyes. What if you siku sijapitia hiyo njia? Ama uji kusoma, uji kuinterpret. So you have your billboard there. You pay a lot of money to the county government. You pay a lot of money to hire that place to put your billboard. Then you also pay a lot of money for people that you expect that they will pass and see your billboard. But I feel like, what if you just put a banner on WhatsApp status? How many people will see it? So many people. Yeah, you can actually quantify it that you have maybe 100 people or 90 people that have seen your WhatsApp status because it is indicated down there. Or if I promote maybe a brand on YouTube, I can see it that 1,000 people saw it, and I pay as per the number of people that has seen my brand. So I was thinking towards that direction all this time. When I was interacting with the client, I'm doing all this, I was thinking towards all this direction. A client will pump in 5 million for an activation. We go to the field, sometimes even the ladies are too tired. They are not executing the brief as per the client. The client pay a lot of money for billboards. Sometimes even the people that are required to see it has not seen it. So that's why after in 2021 I decided to start my digital marketing company, and I started Exponential Media Africa. So I always have like a scattered dreams. I want to offer a different market for the clients to advertise their products. So that means I want to do for them that digital marketing, because I think digital, I see digital, everything digital. Then while I was in school,
I saw different people that they did courses that is not helping them right now. So how can we bridge this gap? Then I started, okay, I need to come up with a school. So I think I mentioned to you before the interview that there's a school that I have. Yeah. So, okay, what if I have a school? How will I get a lot of people to join the school? I can market it on digital platforms, but I also need a platform on my own to advertise my brands. So thinking, like, everywhere I go, my mind is like that. Everywhere you go, you see something, you think another dimension that you can do it. I also mentioned to you that I was a very big fan of Metro Radio. Yeah, you did. Metro FM. It was, I think, 91.1 or something. So there was a very big difference from Metro FM, other KBC channels. They were playing a lot of music, but also their presenters, there's a way they were doing their things. So when I was growing, I used to admire what they do. Then I came about again Ramogi FM when they launched. Then there was also a show for Masawi Japani and was it on Radio Maisha man? To some Milele FM. Yeah. So I was a very big fan of that. So in my mind nilikuanga lazima siku moja nitakama up na radio. But my radio tutakuwa tunafanya vitu different. Nitaboro hii kitu Masawi alikuwa anafanya na Otos kwa ile Milele FM. I'm not sure if it is Milele or Radio Maisha. It was Milele. Yeah. So I'll borrow something that they were doing. I'll borrow something from Metro FM. I'll borrow something from what I had in Ramogi in the past. Then combine it with what is happening right now on the ground. So in November 2021, I decided to come up with the radio. But it was not smooth, like you wake up, come up with the radio. So at first I discussed the idea with almost everyone. So in 2019, I decided, like, okay, before I do the radio, I have a lot of passion and everything in sports. What if I start something in sports? And nikaamua, okay, where is the gap? Mi upenda sana kuangalia mali gap iko. So nikaona African sports is not covered. So nikaamua, okay, let me start something on African sport. So I started a blog on African sport. Ilikuwa inaitwa African Sports Today. It was doing so well. I used to have reporters in 44 countries in Africa. Remember, we have 56 countries in Africa. You had 44. So I had 44. So I was just not covering 11 countries in Africa. So that changed my mind totally on what Africa is and everything, because I used to report sports on Somalia, Ethiopia, and I get even more attraction from that than even in Kenya and Tanzania. So we contributed a lot to the growth of African football. I remember there's a time we were covering even Lesotho, by the way, and I used to have so many fans from a team called Bantu FC. So many fans from Lesotho. So while I was doing that, your reporters paid reporters or volunteers? Bro, ukiwa na passion, vitu zina move tu. Haujui walikuwa na survive aje? Saa zingine, like when now you are when they see you are reporting, some people will just approach you. Okay, I'm a journalist. I work with this media house, maybe in Lesotho. For them, they just do English football, but I'm also passionate about our local football. Can I be sending you some stories? I say, why not? You request the papers, you see everything, you see, okay, this is somebody that can be trusted. You add them to a group. Okay, so they keep on sending you your stories. You check with other people, you find that they are legit. We grew, bro. We grew. We had a Facebook page that had around 400 and something thousand followers and everything. Now, the only challenge that we had with African sports today, our numbers were scattered. You see, like, I'm covering the sports for Africa. 44 countries. I had so many followers in Egypt, Morocco, Botswana, South Africa, Tanzania, Ethiopia, Somalia, Kenya, Senegal. The Western Africa, we didn't have so many number of followers because I think they don't follow local sports that much. So our numbers were scattered. So there was no way of consolidating these numbers and selling them.
You know, I'm also a marketing guy. So I need to go with something that also sell. So I'm covering African sport. Everything is going well. The numbers are well, impressive and everything. But I can't consolidate these numbers and sell. But we worked with some few brands. We worked with the 1xBet. We worked with the MozartBet. And now I was thinking if I can only attract betting firms, maybe what I'm doing is not good enough for the market. So I started thinking of, let me start doing something now for the Kenyan market. Then again, what sells in Kenya? Sport is not selling in Kenya. Kenya people love politics. People love udaku. Yeah. So I said that let me start something that is cutting across everything, but I want to change the dynamic of sound. Like people should feel the sound in a different way. So I came up with a name Base. So I started with Base Radio. So Base Radio was normally the center. You know, Base is a center. Yeah. So center stage for all the sound. You want to hear music, you want to hear radio, you want to hear podcast, or you just want to read a book, listen to a book, not just read but listen. So my idea was coming up with a radio where you can log in. If you want to listen to normal radio, you go to the Base Radio. If you want to just listen to podcasts, you go to Base Podcast and catch up the podcast that we have there. If you want to just read a book but you are working or something, you can just go to our library, then look for a book, then listen to the book. And if you want to listen to music, purely music, you can just go to the music. So that's what I started working on. So in 2020 now, during the corona period, I didn't have a job. I think I went like 7 months without leaving the house. I didn't have a job. I used to have a Wi-Fi. So I used that time to do a research on radio and everything about radio, everything about audio, everything about podcast, everything and everything. So after the research and everything, so I have the theory. I wanted now to get the practical part of it. Yes. So I visited some few stations. There's no station that I was even given a guarantee to see how studio looks like. Yeah. So but all the stations that you visited, bro, huku nje watu ni masuperstar. Unaona watu wanakonga na kiage tu huku nje. Masuperstar bro. So hiyo wakati umesema ulikuwa unapata inspiration kutoka kwa some of the presenters wenye umemention kwa hizo radio station. Ulikuwa unatamani radio in form of like wapi unaweza kuwa presenter, ama ulikuwa unafikiria kama investor? No. I believe zina ile, unajua presenter kuna vile watu zake zinafaa flow. Na kuna vile nafaa a connect na audience. Personally, I'm not a good speaker. Hata leo umenipata tu na good mood. Mimi ni mtu nikianzanga kuongea, saa zingine siwezi connect na mtu. Then I also think fast. I think very fast. By the way, if you are in a project with you, unaweza sema huyu jamaa ya cooperate, because I think very fast. Tunaweza anza kitu sahihi, ilikuwa inani affect hata shule. Because tunaweza anza kitu sahihi, mimi nishaona the end goal. Unaona? So nilikuwa naona, can I really connect with my listeners? Can I really connect with people the way Masawi, Japani na Otos walikuwa na connect na mimi nikiwa pale Ushago nimetulia, ama wale ma presenters wa Metro FM. Unaona? Nilikuwa naona hiyo connection hakuna kidogo. Unaona? So mimi nilikuwa nataka nitatengeneza radio, but I look for talents to work on it. So 2020 after hiyo all that research nilifanya, nikakuwa na niko na book hizi ma hardcover nini whatever, niko na kubwa, nimeandika everything, the type of microphones, the better ones, the high quality one, the low quality, sijui dynamic microphones, sijui condenser nini zote nimeandika hapo. Nikafanya research, how do you connect it from mixer ifikie server ifikie kila kitu, nikaandika hapo. So 2020 after nimepiga sawa hiyo research, so I wanted to go to nione tu studio, nione vile wamefanya connection and everything. So ukienda kwa kila kuna ile studio ya mtaa tu. Nilienda tu ya mtaa tu, nikamwambia mse bro ni aje, mimi naitwa so and so bana, na mimi niko na interest ya radio mbaya. Nataka tu kufanya nini? Nataka tu kuangalia. Kuangalia nione hizi vitu wao mna connect aje na huwa zina transmit aje ndio zingie kwa
hakuna mtu anakupatia nafasi. Ati for that we must talk with the manager. You must book an appointment. So mimi naangalia like kwani nikale ka high school tulikuwa napanga trip. Hadi mbook ndio. Jumina nilikuwa nadhani tu ukishow up kwa studio na ongea na mtu kama wako free watakwambia get in and see. Na uinteract hata na presenters hapo kidogo, u feel good na uende home. So haiku materialize, but thank God for YouTube. Nikarudi sasa mimi nataka inside of a studio napata kuna watu wa UK bro wanapiganga live. Kuna sijui wanaitwa XFM. Unapiga pale XFM unaangalia wako na kila kitu. Wenye wame set up. Nikarudi nikaona ma Radio Africa wakina Wasafi TV, Wasafi Radio wanapiganga pale. So una watch radio, kuna time ukiona una pause. Unaangalia wanatumia mixer, wanatumia mixer gani? Unaona wanatumia mixer kama hii. So unarudi unatafuta hiyo mixer. Unaona mic wanatumia mic gani? So unapata kuna mtu anatumia mic inaitwa yellow stack. Unarudi unatafuta hiyo yellow stack, unapata mic moja, mic stand ni 70,000. Mic stand 70,000. So unaona hiyo interest na build pole pole through videos and everything, because mimi hadi saa hii sijaienda studio bro. Haujaingia studio nyingine kama sijaienda studio yote. Mtazamaji wangu, I hope you go pale. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji wa Ramdi Production, ni story ambayo tunakupatia na tuko hapa na Dan leo. Nimemleta tuweze kuzungumza ili mtu akue inspired pale nje. Tumetoka all the way kutoka huko chini kwa Mjengo, jamaa kipiga mishumali pale na manyundo pale. Akaambiwa hawezi kwa sababu amevaa miwani nini na nini. Ndio huyo tumepanda na Dan, tukikuja sasa tunaongelea microphones mazee za 70k nini na nini. So Dan, hujaingia studio yote hata ile ya mtaa? Hata interview unaona sasa mtu amekuita ku interview, this is my first. Cause niliamua pia wacha mimi nikuwe mtu hapo nyuma. Mimi nikuwe mtu hapo nyuma. Then mimi si pia mtu wa kuongea media nini. Mimi nakuanga tu pale Facebook kidogo na Instagram juu niliconnect Facebook yako na Instagram. So if I post here inaenda huko. So Facebook hapo kuna time nachochanga napiga watu hapo nini watu wanacheka, but those are my football fans, ni watu tunajuana on a personal level, and majority of the people that are my friend on Facebook tunashare hiyo ka football family. So tunajuana, tunajiita wadau nini tunaweza chongoana kidogo. Ninaishi hapo. So studio sijaenda. Ile African Sports Today tulipiga hadi tukapiga ma podcast pale. Tulikuwa na record, sikuwa ionekana kwa kamera. Unaona vitu kama hizo. Tulikuwa na record, and the people that I worked with at African Sports Today, so many of them are now doing well. I have a lady mwenye sahi yako K24, mwingine ako NTV, ni watu tulifanya nao vitu za sport. So ili inspire pia hiki kitu kifanya kuna vile utabuild watu wengine. So mimi 2020 nikamaliza research kila kitu. 2021 tukaanza, I think around hapo from August 2020 hapo vitu zikaanza kufunguka. So nikaanza sasa kurudi hustle mode, ni buy vitu. Nikabai kamera, nikabai microphones, nikatafuta nilikuwa natafuta sana kama naweza buy zile marod ama hizo ma SM7B hizo za 70,000 36,000, but sasa unajua hali ya Kenya. So kwanza nikabai mic zenye naweza afford. Kamaliza hapo nikabai coffee stable. Sasa hizo uko na job nyingine juu tuliacha ukiwa sasa una job unafanya research na kawaida? No. By then nilikuwa sasa bado na unajua sasa niko na skills. Mimi nishakuwa project manager and everything. So there are people that have also built connection with, and so after your research umepata ka job ama una savings? Bro, my last job nilifanya nimeandikwa. Unajua kuna mtu anashangaa pale kwa sababu ulisema sasa unafanya research au una job like kitu inafanyika ni there's also a step when tuliruka juu unajua naendanga pia na questions zangu. So I think after my job nikatoka nikafanya job na watu nikaandikwa. So I think it's around 2016 or 2017. No, around 2018 hapo. 2018 hapo sikuwa na very good experience. Juu kuna mtu nilikuwa namfanyia kazi kama account executive. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kutafuta job na kuleta, then project managers wana execute. But hatukuwa na good experience. Juu job tulipiga, kuna tulikuwa na expect poa. Na being based on my experience, mimi tuliagree nilipie pesa kidogo, nipige pesa kidogo, na job ikiingia nipige commission. So there are some good amount, millions of money that we were to close.
So I think yeye aliona hizo do ni mob, lakini anaweza ndurusha nje azikule peke yake. So personally I was fired kwa hiyo job. And the reason why I was fired is my wife was in hospital with a kid and I asked for a 2 weeks leave. So nikaambiwa the company is suffering, they cannot give me leave, and they fired me. Na nikateseka. Unaitisha leave unakuwa fired. Niliambiwa maybe I take 2 months unpaid leave nishughulikie wife wangu amalizane na hiyo shughuli. Then only rudi. But kwangu niliona ni kama insult. We were expecting some good money to come. Good money, clients media nimeapproach. Tukaongea nao on Skype, wengine wako wa Kenya. Tukapiga sasa clients wanafaa walete do. So wewe unajua wa Kenya wewe. Ni story sitakangi kushare hata sitaka. Sema sisi tunajijua sisi kama wa Kenya tunajijua. So I think aliona hapo, but kitu hakuelewa ni niko na wife OC. Akona mtoi amezaa, mtoi mwenyewe yuko fiti. Mtoi lazima atakewa care au ndio akue baada ya kusindia akue released. So kidogo nikarudilia mjengo yangu tena. Si mimi ni fundi bro, niko na skills. Umetoka huko tena? Nikapigia bro niaje? Bana, ni afani mbaya madawa na sina kitu. Uko na job wapi? Tuko huko Karen. Acha nikam, nipatie mali nitagonga nipatie. Nikarudi nikapata mjengo watu wameanza kulipa 1500. Hiyo ilinishtua. Wamepanda bei kutoka huko ma 700. 800 fundi wakafika 1500. Hiyo sasa ni mwaka gani? Hii ni 2018. 2018. So around 2017 2018 hapo. Umerelocate mahali ulikuwa unaishi ama bado unaishi pale? Bro, naishi tu mahali nilikuwa naishi. Naishi tu hapo tu, lakini life haiko sawa. Bibi yako OC, siwezi mtoa pia OC. Juu uko OC bro. Huko OC walikuwa wanapewa fiti. Unajua by the way guys, kama ujuangi kuna kitu inaitwa NHIF. Hiyo kiko fiti. Mimi nilikuwa tu na NHIF ndio nategemea. Kumbe wife pia alikuwa mjanja akakuwa na kalenda mama. So tuko na cover ngapi? 2. OC huko naendanga napata leo wanakula samaki. So mtoi ni mgonjwa ndio, amezaliwa hapo na complication haizi kuwa discharged, but kwa roho yangu pia nasema mapasi hold. Wakae hapo. Homa hakuna kitu. Sasa zingine hata unaingia huko unapiga kilunch ama kisapa unarudi. Lunch nani napiga? Unapiga huko kwa hospitali unakula huko yani. Huwezi huko hata time ya kuona mtu kifika wala kukuja. But kuna tu kafuraha tu unapata ukipata your family is living well in hospital. Kuna hiyo kafuraha tu kwa roho. Unasema okay, let it be. So mimi yangu ni kwenda kutafuta tu kidogo. So huyu bro wangu pia alinionea. Unajua kuna kaibu tu kutoka hivyo waweze rudi hivi. Ananiambia niaje? Mimi nitakupatia do ikusaidie but tunarudishia. Akanipiga 20,000. Hizi ma 200 sisi sahau hiyo story. Hiyo do sijairudisha. Sijairudisha mpaka sasa. Na nidai hadi leo. Bro, uko na 20,000 yangu naambia tulia. So akaniambia chukua hii 20,000 ujisaidie nayo kwanza. So juu aliona manze kutoka huku ushakuwa sijui project manager nini urudi tena na ushike nyundo. Hata unaipiga na una furaha. Unaona? So alinipatia hiyo 20,000. Sasa hiyo ndio bado unalipa nayo rent kwa sababu unajua unajaribu kuimagine. Rent unalipa sikia huko unalipa rent ya nini? Bro, kwa ushafanya marketing lazima ujue ku prioritize. Uko na 20,000, uko na wife mgonjwa OC. Rent ni kuongea na huyo mtu. Hauna job, unaenda wapi? So mimi nikupanga landlord sana ni kupangwa. Unapangwa hadi unatii. Unapangwa story hapa anaingia box. Ukienda pale OC unaangalianga unafika huko umebeba mama chungwa nini. Wife anafeel yenyewe jamaa ako fit. Kwanza unaoga unapaka mafuta vizuri. Ukienda pale unang'ara juu mtu ako OC ana need hope. Kweli. Usiende pale unampatia kama huko nyuma ni kubaya. So mimi 20,000 yangu naitumia vizuri. Kwanza zilikuwa 200 zimetoka bank. Zimeshikwa hivi mara mbili hivi 10. Landlord angoje. Naenda pale napanga nini napigadi tip. Kwana kudoyo usiku kulikuwa na daktari anaitwa Mandela. Namuita kando nampatia 200 mpya. Mandela anajua vile bwana wa huyu Dems anagonga na do. Lakini 20,000 ya deni ndio na spend. So hiyo ndio nilisukuma nayo for around 3 months. Ndio likao 3 months ndio kwa discharge. So 3 months. So vile litonka then nikaswear hakuna haja kurudi employment. So zile connection nili build na zaitwa kazi hapa ni aje bro, kuna hii company imeanza bado ni kadogo. Wako na hii project wanafanya, wanataka mtu anaweza saidia
kama team leader saa zingine naenda, so naambia mimi nishafanya kama project manager, so unaweza wasaidia na highly ranked jobs pia, lakini ya team leader bado nitapiga. So ni hivyo tu, tukapiga. So nikarudi nikamit na jamaa fulani anaitwa Walter Jones. Huyo ndio sasa I think life yangu amenibuild more. Juu alikuwa na kampani ya branding Kenya bado. Tu jamaa mtumba akaniambia bro, apart from hizi branding, mimi nataka pia nipige activation. So wewe utakuwa msee wangu wa activation. Akaniambia nikupiga job permanent. Unasikia mwili inafanya. What if ufukuzwe? Nikamwambia manze permanent siwezi piga, but wewe nitapiga tu job ikikama. So hivyo tu. So 2018, 2019 nimepiga na yeye, napiga zingine, napiga na yeye. Yule Polycarp nilimention before, akaniita bado job zingine, jamaa amekuwa kizunguka bado makampani. Yeye pia life yake kwa ile company iliisha, akaanza life nyingine. Akaniitanga time tukapiga hii AFCON. Ilikuwa AFCON ya 2019. Hii AFCON Kenya walikuwa. Tukapiga AFCON. Tulikuwa nalipo vizuri hii AFCON. Kenya yenyewe instead wajitume mimi nipate do, wakafungwa. Client aka cancel job, tukarudi. Nilikuwa Central bro, nauza DSTV. Nikiwa hapo tuko na DSTV tunapiga mamiondoka. Watu wananunua kununua. Huko tunaambiwa ma good job, allowance zinaingia na salary. Na feel fiti. Kenya yenyewe wakafungwa, sio walifungwa na Senegal ama wafungwa na Tanzania. Mungu alipigwa na Senegal. Nikakuwa cancelled, tukarudi tena Nairobi. Tukarudi tena na huyo Walter, tunapiga kidogo. Polycarp anaanza niita, jamaa fulani ananiita, kulikuwa na mwingine anaitwa Mato. Alikuwa anafanya YDX. Akiwa na job ananiita. Hivyo tu. So I keep on surviving, but I mentioned that I can't go back to employment. Ukimention employment, nasikia tu nikaa mwili. Tunajua hiyo experience nilikuwa nayo. So nikagamble all the way. So 2020 tukamaliza hizo research nikiwa home. 2020 kwanza the guy huo Polycarp alikuwa na wedding, mimi ndio nilikuwa treasurer. Bro napiga research pale. Nikisikia njaa natumana nyama na do ya wedding. Ikafika August hapo manze, wedding inafaa ikue. Polycarp ajui story yake, watch video atakuwa mad vibaya. Wedding inafaa iende ipigwe manze, dozi collapse. Nishapiga doza wedding. Ikabidi tena nijitume, nikajituma, nikapata do, nikajaza, wakaenda wakapiga wedding yao. Unaona? But hiyo do ile ni push hiyo time ya corona. But mimi nilikuwa class na wake up 4. Naingia pale YouTube na watch, naandika, na Google unaitisha. Kisikia njaa kitu ikam. So tukirudi job nikatafuta hiyo do nilikula ya juu, nikaweka hapo, nikamtumia do zake, tukapiga wedding. Baadaye hata boyfriend yake bado nakonga best yangu. Wedding yake kwa fiti. Hawakujua hata kuna do yao nilikulanga. Nikarudisha baadaye. Kukuwa treasurer ni kubalance the books. Na nilikuwa nafanya bank. Hawezi jua. So tumejua mahali umetoa do zako. Umeanza kununua microphones. Ulinunua microphones kwanza ama ulikuwa na setup mahali kando na hapa penye tupo ama? So the plan was I moved to a 1 bedroom house. I moved to a 2 bedroom house. 1 bedroom to be the studio and the office. So that was a plan that I made in my mind. Nikarudi nikakaa chini sasa na manager. So unajua manager wa nyumba kuna bibi? Niko naye. Niko naye ana watch. So tukakaa chini na manager. Sasa bibi yangu tukadiscuss. My wife by the way ako very sharp. Akaniuliza yeye pia anaangalia uko. Akaniuliza okay, that's a very good plan and I know everything umeshikilia wewe unafanya fit. I know you. But have you thought of the privacy of your family? Sasa tena hapo ikanirudisha nyuma. Privacy tena. Si studio tu mtu anaingia na presenter anaenda. Ni privacy gani tena mama? Unaiona hivyo tu sasa. Mtu ana presenter anaenda. Akasema sasa sinajua studio kama ifanye poa lazima utafute watu sasa utacompete. Umejaribu kufanya analysis yako vizuri na mkaona market dynamic. Mama ameanza tena kule challenge bana market dynamics. Na ushaona vitu utachapia. Unaamka hapa unaingia job. So tukakaa tukasema market dynamic nimeangalia. So ukiangalia studio yako inafaika kama gani? Kama inafaika kitu kama energy kidogo, but sasa hii ni online. Okay. So energy sasa wewe ukiangalia presenters nikaa kina nani? Nikamwambia nikamention akina nataka Natalia ama Natalia.
huyo dem kama mention wakina Kalala sijui nani akasema Kalala bwenda online unaona vile wanavaa nini na hao wasi wanafaa kwenda tu freedom yao wanaingia na hizo mabuti short na sijui nini na kuna mtu anauliza swali unaona mtu ataingia kwa hapa kwa buti short na nguo yangu ama kuna chali hata kama ameweka dread na sijui nini kwa nyumba yangu mama akanirudisha tena nyuma nikasema we so lakini ukaona na make sense a lot of sense by the way because if you want your brand to grow you also need to give freedom to people that are working for you you don't need to restrict them sijui nini wanafaa kuna hiyo freedom to execute so nikaona we nika cancel nilikuwa nishapata hadi nyumba tunataka ku move into tuka cancel I was planning February 2021 tunaanza studio so nyumba yangu studio iko hapa kando we nika cancel nikarudi tena drawing board so I started looking for friends nikatafuta best yangu fulani niaje nataka wewe uko na place yako unafanya branding unafanya design na branding sawa si tunaweza shikana place iko na room 2 mimi niko room moja huko room moja akasema ni sawa mimi nikaenda nikatafuta do nikarudi niko na do bro niko na 30,000 ya kwanza saa studio nikamcall niaje ile story yako tufanye aje mimi naweza lipa first month deposit na rent ya first month wewe jipange ulipe hiyo month na kama ni 15 juu unaona tulikuwa natafuta nyumba ya kitu 10,000 hapa nini but sasa lazima upatie mtu freedom pia juu wewe ndio uko na idea umpatie akaniambia bro mimi nishapata place nyingine sijui niko wapi na ndio nimemove juzi siwezi umerudi drawing board